Hello friends, revision lecture optical isomerism and conformers. तो optical isomerism थी start करिए. Overall competitive exam ની રીતે જોઈએ તો optical isomerism નો જે overall topic છે એમાં optical isomerism માંથી maximum question છે એ આવતા હોય છે. Mostly એમાંથી question હોય છે. GI કે સ્ટ્રક્ચરલ આઇસોમેરિઝમમાંથી બહુ ઓછી વખત ક્વેશ્ચન છે એ આવેલા છે. કન્ફર્મર્સમાંથી પણ બહુ જ ઓછા ક્વેશ્ચન છે એ આવેલા છે. એટલે મોસ્ટલી જે ક્વેશ્ચન આવે છે એ ઓપ્ટિકલ આઇસોમેરિઝમની અંદરથી આવે છે. એટલે આપણે ઓપ્ટિકલ આઇસોમેરિઝમ જે છે એમાં જ મેક્સિમમ ટાઈમ છે એ આપીશું અને ઓવરઓલ તમારું રિવિઝન ઓપ્ટિકલ આઇસોમેરિઝમના દરેકે દરેક પોઈન્ટ, each and every point I will include in this lecture. So let's start now. Optical isomerism. So optical isomerism, certain organic compounds shows optical activity. What is optical activity? PPL, પોલેરાઇઝ્ડ પોલાર લાઇટ, નોર્મલ જે લાઇટ હોય એ નોર્મલ લાઇટને નિકોલ પ્રિઝમ ઓર એની પોલેરોઇડ જે હોય એ પોલેરોઇડમાંથી પાસ કરવામાં આવે એટલે જે આપણને લાઇટ મળે એ આ રીતે આ ટાઈપની લાઇટ મળે. આ જે લાઇટ છે એને પ્લેન પોલરાઇઝ્ડ લાઇટ કહેવાય કે જે એમાં એના વેવ્સ છે એ એક જ એનું પ્લેનની અંદર એના પ્લેન જે છે એ પ્લેનમાં આ રીતે એનું વેવ્સ જે છે એ ચાલતા હશે અને એને જ્યારે પોલારોમીટર ટ્યુબ, so this is polarimeter tube, અને કોઈ કમ્પાઉન્ડ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ગ્લુકોઝ છે તો એનું વોટર સોલ્યુશન બનાવી અને એ વોટર સોલ્યુશન એ આમાં લેવામાં આવે અને એ પોલરીમીટર ટ્યુબમાંથી આવી PPL, ઇટ ઇઝ નોન એઝ PPL, પ્લેન પોલરાઇઝ્ડ લાઇટ, એને પાસ કરવામાં આવે. અને સપોઝ કે આ જે PPL છે એ આ રીતે જો રાઈટ સાઈડ એનું ડેવિએશન થાય, બરાબર, રોટેશન જે છે એ રાઈટ સાઈડ થાય તો આવો જે કમ્પાઉન્ડ છે એ કમ્પાઉન્ડ ઇટ ઇઝ ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી. એન્ડ ઇફ PPL is rotate left side, then this compound is levorotatory. Dextrorotatory માં રાઈટ સાઈડમાં રોટેશન થાય છે, that's why it is also known as positive, and levorotatory it is also known as negative. તો અને જો આ PPL નું રોટેશન થાય then you can say that this compound is optically active. તો optical activity જે છે એ optical activity either it is dextrorotatory or levorotatory, તો એ આપણે પોલારોમીટર ટ્યુબમાં આ રીતે PPL ને પાસ કરવાથી આપણે જાણી શકીએ. we can know through this polarimeter. તો આ પોલારીમીટરથી આપણને એ જાણવા મળશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્લેન પોલરાઇઝ્ડ લાઇટ, dextrorotatory and levorotatory, it can be find out only through this polarimeter. તો આપણને પોલારીમીટરથી જ ખબર પડશે કે dextrorotatory છે કે levorotatory, because it is individual property of the compound. તો એને કોઈ ફંક્શનલ ગ્રુપ રાઈટ સાઈડ છે, લેફ્ટ સાઈડ છે કે 3 ડાયમેન્શનલમાં એની એરેન્જમેન્ટ કઈ ટાઈપની છે એના બેઝ ઉપર આપણે એવું ના કહી શકીએ કે આ ડેક્સ્ટ્રો છે કે લીવોરોટેટરી છે. હા,
કોઈ સર્ટેન કમ્પાઉન્ડ છે અને એનું 3 dimensional structure which is already given, and you also told that this is dextrorotatory, then you can say that its mirror image is levorotatory. એમ થઈ શકે. પણ તમે માત્ર સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી એવું ના કહી શકો કે એ ડેક્સ્ટ્રોરોટેટરી છે કે લીવોરોટેટરી. ક્લિયર છે? ઓકે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે આવે, which kind of compounds can show optical activity? ઓપ્ટિકલ એક્ટિવિટી જે છે એ કઈ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ છે કે જે ઓપ્ટિકલ એક્ટિવિટી શો કરશે? તો એના માટે the molecules which cannot divide into two equal halves. બરાબર? એક કોઈ એવો મોલેક્યુલ કે ટુ ઇક્વલ હાફ્સમાં ડિવાઈડ ન કરી શકાતો, which cannot divide into two equal halves. તો એ ટાઈપનો જે મોલેક્યુલ છે એ કિરાલિટી પોઝેસ કરે છે એમ કહેવાય. અને કિરાલિટી જે છે પોઝેસ કરતો હોય એ કમ્પાઉન્ડ ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ હોય. બરાબર? If molecule is not superimposable on its mirror image molecule, then both are individually chiral. Chiral માટે chirality આપણે કહીએ એના ઉપરથી તો કે હજુ એને સિમ્પ્લિફાઈડ કરવું હોય તો એના માટે કાયરલ એટલે કે ઇફ મોલેક્યુલ્સ એક કોઈ મોલેક્યુલ છે એનું સ્ટ્રક્ચર લઈએ અને એક એનું મિરર ઇમેજ લઈએ તો જે સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચરને એના મિરર ઇમેજ ઉપર એ સુપરઇમ્પોઝ ન કરી શકાય. બરાબર? તો એ કાયરલ છે એમ કહેવાય. Sufficient condition for a molecule to be optically active. Chirality is sufficient and necessary condition for a molecule to be optically active. Chirality a sufficient and necessary condition છે for a molecule to be optically active. Chiral સમજ્યા પછી chiral carbon or any atom which is having 4 different valencies. For example, કાર્બન માટે આપણે એમ કહીએ કે સિંગલ બોન્ડેડ sp3 કાર્બન હોય તો sp3 કાર્બન છે it is having 4 valency, and if it is having 4 different kind of atoms or groups, then this carbon is chiral carbon. For example, H, CH3, Cl and Br. Now you can see that it is its valency is 4, and all the 4 valencies are fulfilled by different groups or atoms. Yeah, CH3 છે, H છે, Cl છે, Br છે. Then this carbon is chiral carbon or chiral carbon. Okay, one more example, CH, CH3, C2H5 and Cl, then this carbon is chiral carbon. So whenever any carbon which is having 4 different groups, then that carbon is chiral carbon, and it can show optical activity. It can show optical activity, but if there is only one chiral carbon is present, then it is definitely optically active. Is it clear? More than one chiral carbon હોય તો possibility check કરવી પડે, but if only one chiral carbon is present, then it is definitely optically active. For cyclic compound, for example, CH3 and H. So is this carbon is chiral carbon? No, it is not. Why? Because from both side it is having CH2, CH2, CH2,
CH2 CH2 ચેક કઈ રીતે કરવાનું હોય ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ સેમ ગ્રુપ આવતા હોય તો આ બંને વેલેન્સી આ બંને જે વેલેન્સી છે એ વિથ સિમિલર ગ્રુપ્સ છે પણ સપોઝ કે આપણે અહીંયા આગળ તમને જે શો કર્યું છે એમ કરી નાખીએ શું કરી નાખીએ અહીંયા ડબલ બોન્ડ કરી નાખીએ નાઉ this both valency is different so this carbon is chiral carbon because one is H another CH3 CH2 and CH so all the four valencies are fulfilled with different groups or atoms so that's why this carbon is optically this carbon is chiral carbon and compound is optically active clear થાય છે okay one more example with a large molecule so this kind of molecule large molecule ni andar how many chiral carbon is present or how many chiral center both the things are little bit different chiral center je che ema all kind of elements you can take but when you talking about chiral carbon that means only for carbon બરાબર Cl Br this is aromatic ring benzene ring but these two rings are with sp3 hybridized carbon one is COOH here it is OH F Cl methyl that means CH3 Me means methyl CH3 N so this is CH2 CH3 so it is ethyl and CH3 methyl now it is also having one hydrogen here it is also now you can see that in the cyclic ring each carbon is having four different groups that's why it is chiral carbon because one is H another is CH3 here it is CH sp2 hybridized carbon here it is sp3 hybridized carbon CH so it is this is chiral carbon same way this is also chiral carbon four different groups છે એ ચેક કરી લેવાના અહીંયા આગળ CHCl છે અહીંયા CHF છે અહીંયા CH છે four different groups આ કાર્બન માટે જુઓ અહીંયા CHF છે આ બાજુ CHCl અને અહીંયા CH so this is chiral carbon it is also chiral carbon because one is H another is F here it is CH and it is also CH but CH is bonded with CHCl and here it is CH is bonded with nitrogen so different groups અહીંયા પણ chiral carbon and chiral carbon so 1 2 3 4 5 6 7 8 chiral carbon 8 is chiral carbon chiral carbon આ રીતે મૂકીએ but this nitrogen it is also chiral center because lone pair is also considered as a group so CH2 CH3 is one group CH3 is another so second group here it is the whole ring this is all it is as a group so third group and fourth group is lone pair so nitrogen is also chiral center so if we are
Talking about chiral center, then it is 9. Chiral center 9, but chiral carbon, that is only 8. Is it clear? Okay. Next question is about cumulin. There are two types of cumulin, odd and even cumulin. C, double bond C, double bond C, H, CH3, H, CH3. So this carbon is sp hybridized carbon. It is sp2 and it is also sp2 hybridized carbon. Clear? So here, if any carbon which is having pi bond with two pi bonds on a adjacent carbon, then this kind of compound is known as cumulin. So it is one kind of cumulin, and it is even cumulin because two pi bonds are there on both sides. So it is even cumulin. If 3, 5, 7 in these numbers cumulin double bond is present, then it is odd cumulin. So there are two types of cumulin, odd cumulin and even cumulin. For example, C double bond C double bond C double bond C. Now it is 3 double bonds. So it is odd cumulin. So GI ની અંદર પણ આપણે આ લર્ન કરી ગયા. ઓડ ક્યુમ્યુલિન હોય તો it can show GI, and if even cumulin is there, then it can show OI, optical isomerism. Optical isomerism માટે કોઈ પણ મોલેક્યુલ જે છે એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એને તમે 2 ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ ના કરી શકો. If you cannot divide into 2 equal halves, then that molecule is optically active. આવું હોય તો આપણને નેચરલી એમ થાય કે આ બંનેમાં, તો આ બંનેમાં કાર્બન છે એ જુઓ, બંને જે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન છે અને sp હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ કાર્બન છે. તો અહીંયા આપણે આમ જોવાનું છે કે આ sp હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ, આ sp2 છે. તો sp2 છે, it is having one unhybridized orbital. Suppose that unhybridized orbital is py. Suppose it is py, then pi bond is formed with unhybridized orbital of this sp hybridized carbon, that is py. So py overlapping will produce pi bond. તો આનાથી py નું overlapping છે એનાથી pi bond form થશે. Now this carbon is having sp hybridization, so it is having two unhybridized orbitals. Now these things you must know, તમને ખબર હોવી જ જોઈએ. બરાબર છે? આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશન ની અંદર લર્ન કરી ગયા sp, sp2, sp3, અને જે હાઇબ્રિડાઇઝેશન માં પાર્ટિસિપેટ નથી થતી એવી જે અનહાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ્સ છે એના જ ઓવરલેપિંગ થી પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થાય છે. એટલે અહીંયા અગેન શું થાય કે આ જે છે એ કાર્બન, it is having two unhybridized orbital. One is px, another is py. Here it is py overlapping, so pi bond is formed. So now this carbon is having px. So this carbon is also having one unhybridized orbital because it is sp2 hybridized carbon. So અહીંયા px છે તો અહીંયા px હોવું જોઈએ. તો px અને px વચ્ચે ઓવરલેપિંગ થઈને પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થશે. એન્ડ px એન્ડ py, હવે આ py વચ્ચેનું ઓવરલેપિંગ છે, આ px નું ઓવરલેપિંગ છે.
then these two pi bonds are perpendicular with each other, right? Both the pi bonds are perpendicular with each other. So that's why both the carbon, first and third carbon, is having H and CH3 in a different direction. So it is just like, first of all, one pi bond is suppose in this direction, આ ટાઈપનું suppose કે pi bond છે, then another pi bond is in this way, so both they are perpendicular with each other. So first of all, two pi bonds. Now these two pi bonds, suppose અહીંયા જે કાર્બન છે તો એ કાર્બનમાં જે H અને CH3 છે એ આમ આવશે, કઈ રીતે? આ રીતે આવશે. અને આ રીતે જે આમ આવ્યા પાઈ બોન્ડ, તો આ જે લાસ્ટ કાર્બન હતો એ કાર્બન સાથેનો જે H અને CH3 આવશે એ કઈ રીતે આવશે? એ આમ આવશે. તો અહીંયા આમ આવશે અને અહીંયા આમ આવશે. એટલે શું થશે? તો કે by any way you cannot divide it into two equal halves so that it can be superimposable. તમે એને સુપરઇમ્પોઝ કરી શકો એ રીતે તમે એના ટુ ઇક્વલ હાફ નહીં કરી શકો. ક્યારે? if each carbon is having two different groups. અહીંયા H અને CH3 two different group છે. H અને H હોત તો પાછું જોવાનું નહોતું, તો થઈ જાત. ખ્યાલ આવે છે? તો એ રીતે આમ તમે આને સપોઝ કે અહીંયા આગળ આમ છે, બરાબર, અહીંથી તમે આમ ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ કરવા જાવ તો આની ઉપર આ સુપર નોન સુપર ઇમ્પોઝેબલ છે, બરાબર. આ બાજુ તો કેમ આવશે? આમ આવશે. એટલે શું થયું? તો કે આ રીતે તમે કટ કરતા હો તો આને તો આમ ઇક્વલ હાફમાં કટ થઈ ગયું અહીંથી, તો એ સુપર ઇમ્પોઝેબલ થાય. કયું? આ ભાગ. પણ આ ભાગ ન થાય. તો ઓવરઓલ મોલેક્યુલ છે એ કેવો થવો જોઈએ? સુપર ઇમ્પોઝેબલ થવો જોઈએ. એ પોસિબલ નથી. શેમાં નથી? તો કે એ ઇવન ક્યુમ્યુલિનમાં પોસિબલ નથી, બરાબર. સો દેટ્સ વાય ઇવન ક્યુમ્યુલિન્સ are optically active if at the end of the carbon each carbon is having two different groups. તો આ ટાઈપના જે કમ્પાઉન્ડ છે એમાં શું થશે? તો કે ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ થશે, although it is not having any chiral carbon. Chiral carbon નથી, but yes, you can say that chiral center is there. Then there is only one chiral center of overall this molecule. Overall molecule માટે શું કહેવાય? chiral center કહી શકાય. chiral center કહી શકાય કે chiral center પોઝેસ કરે છે, કારણ કે એ એના ટુ ઇક્વલ હાફ થતા નથી, નોન સુપર ઇમ્પોઝેબલ છે, એટલે chiral center છે, chiral કાર્બન નથી, બરાબર. તો આ ક્યુમ્યુલિનની આપણે વાત કરી. ઓકે, સિમિલરલી we can talk about diphenyl. When ortho dash tetra substituted diphenyl. Tetra substituted diphenyl. આમ જો હોય તો પહેલા તો આપણે અને આ રીતે જે છે એમાં તમને આ રીતે ટ્રાય કરી છે શો કરવાની, અને અહીંથી આમ આ રીતે આ રીતે છે. તો diphenyl ring, it is bonded with single bond, sigma bond, and sigma bond, any two atoms
bonded with sigma bond, it is having free rotation. તો એમાં free rotation possible છે, રોટેશન થતું હોય બોન્ડનું. તો બોન્ડ ઉપર રોટેશન થતું હોય તો શું થાય? Then it can't be optically active, કારણ કે રોટેશન એટલું ફાસ્ટ હોય કે તમે એને ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ કરી શકો, સુપર ઇમ્પોઝેબલ થાય, ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ ન થાય. બરાબર છે? બટ that's why we wrote that ortho dash tetra substituted diphenyl, and this substituted group must be bulky groups. પણ આપણા માટે tetra substituted it is enough. બરાબર? એ બધા આપણે બલ્કી જ ગણી લેવાના છે. તો બલ્કી ગ્રુપ હોય તો આ બંને ફિનાઇલ રિંગ આ રીતે ડ્રો કરવાનું રીઝન શું? તો એવું શો કરે છે કે one phenyl ring is in a plane like this and another is perpendicular to that phenyl ring. તો આ રીતે બંને રિંગ છે, એક આ રીતે આવશે તો બીજી આ રીતે આવશે આમ. So both the rings are perpendicular with each other. Why? Because it is having 4 different groups like COOH, NO2, and in each ring 2 different groups must be present. So COOH and NO2. Now it is not necessary that NO2 should be here and COOH. You can change it. અહીંયા COOH ને અહીંયા NO2 મૂકશો તો એનાથી કોઈ ફરક નથી પડી જતો. But each ring must have 2 different groups and that group must be on the ortho position only. આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આની ઓર્થો છે, સામેની સાઈડમાં ઓર્થો ઉપર આવવું જોઈએ. ઇન શોર્ટ આ બંને ઓપોઝિટ સાઈડમાં સામસામે આવી જવા જોઈએ ગ્રુપ્સ છે. શું કામ? Because if single bond is present then free rotation is there and then it can't be optically active. બરાબર? કેમ કે ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ થઈ શકે, સુપર ઇમ્પોઝેબલ છે, વાત પૂરી થઈ જાય. But if bulky group is present here, then repulsion of both these groups and these groups. So because of repulsion both the phenyl rings will be perpendicular with each other. શું થશે? એ repulsion છે, to decrease repulsion both the rings are perpendicular with each other. So that's why 2 groups are present, suppose with this ring. So it is, you can say that in this way. Suppose this is COOH, then it is NO2. So COOH and NO2 is in this way. But another phenyl ring is like this. So it is having COOH and NO2. So in this direction, right? So in this way. તો એકમાં આમ આવશે, અહીંયા આગળ આમ છે ગ્રુપ COOH NO2, એકમાં COOH NO2 આમ છે. Now both the groups are, all the 4 groups are away from each other, so repulsion decreases, and that's why both the rings or free rotation is now locked. Now it can't be free rotate. ક્લિયર છે? ફ્રી રોટેશન હવે પોસિબલ નથી. શું કામ નથી પોસિબલ? કારણ કે આ જે સબસ્ટિટ્યુટેડ ગ્રુપ્સ છે એના રિપલ્સનને લીધે પોસિબલ નથી. એન્ડ નાવ યુ કેન સી that if you want to divide it into 2 equal halves, it is not possible. Suppose કે અહીંયા આગળ તમારે જે આમ ગ્રુપ છે એને તમે આમ લઈ અને આ રીતે ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ કરતા હો, તો આ રીતે ઇક્વલ હાફમાં ડિવાઈડ કરો ત્યારે જે પહેલા 2 ગ્રુપ છે એ તો આમ હશે, એટલે એને તો અહીંથી આમ કટ થશે અને આ 2 તો નોન સુપર ઇમ્પોઝેબલ થશે, કારણ કે one is COOH, another is NO2, so it is not possible. ક્લિયર? એટલે અહીંયા આગળ આ બંને ફિનાઇલ રિંગ જે છે, કઈ ટાઈપની ફિનાઇલ રિંગ? ટેટ્રા સબસ્ટિટ્યુટેડ.
क्या सब्स्टिट्यूशन होવું જોઈએ? It must be on ortho 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 dash diphenyl ring only. So this is optically active. Clear છે? ગ્રુપ ચેન્જ કરી શકાય, પોઝિશન ચેન્જ ન થાય. પોઝિશન ચેન્જ થાય તો ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ થઈ જાય. બરાબર? Okay, now very important, and that is Fisher projection formula. Fisher formula, according to the Fisher formula, the group in the vertical line are located on the back side of the paper. એટલે અહીંયા આ પ્લેન છે તો પ્લેનની બેક સાઈડમાં એ ગ્રુપ્સ આવેલા છે એવો એનો મીનિંગ થાય. અહીંયા આગળ if only one chiral carbon is present, for example COOH, H, CH3 and suppose OH. So for this kind of compound we can convert it into Fisher, and it is very simple to draw Fisher formula. બરાબર? આવી સાઇન કરી dash bond and it is wedge bond. So dash bond, that means it is backside of the plane, and wedge bond, that means it is above the plane. So turn it, તમે એને ટર્ન કરો તો શું થાય? H જે છે H આમ છે પાછળ અને OH આમ છે, આ રીતે છે. આ ભાગમાં શું છે? COOH અને અહીંયા શું છે? ડાઉન સાઈડ CH3. તો આમ આમ છે, તમારે શું કરવાનું છે? એને આમ કરીને આમ ટર્ન કરી દેવાનો છે. બરાબર? હા, આમ શાહરૂખ ખાનની સ્ટાઇલમાં શું આવી જશે? અહીંયા H આવી જશે, અહીંયા OH આવી જશે, ઉપર અપર સાઈડ COOH and down side CH3. So this is the Fisher formula. So it is very easy. બરાબર? આ જે વેજ બોન્ડ અને ડેશ બોન્ડ થી જે શો કરેલા છે for only one chiral carbon present, then વેજ બોન્ડ and dash bond, તો એને જે રાઈટ સાઈડમાં હોય, આમ તમે એને you can draw the line and make sure that this is right side and this is left side. So which one is right side? Put it in the right side, and group which is on left side, put it in the left side. So it is very simple. For only one chiral carbon is present. If two chiral carbon is present, then what can we do? Let's see. Suppose H, Cl, CH3 bond C, H, CH3 and Cl. Suppose any compound which is given like this structure, then convert it into Fisher formula. Then dash bond, so dash bond ઉપર જો હોય and dash bond which is fourth number, તમે RS પ્રમાણે તમે જ્યારે નંબરિંગ કરતા હો તો fourth number ઉપર હોય, then put it on the upper side and down side. So this is H and H. So this is right side Cl, this is left side CH3, this is right side CH3 and left side Cl. But still it is not complete Fisher formula, because in Fisher formula carbon containing group must be on the vertical line. Okay, so that means methyl should be on the vertical line, or any group which is having carbon. And one more thing, if more oxidized carbon is present, then it should be on the upper side. Clear?
तो अहींया आगळ आपणे चेन्ज करीए आने, तो आने चेन्ज करीए शुं आवी जशे? नाउ इफ वी चेन्ज इट 2 टाइम then configuration remain same. That means કે CH3 અને H ને ચેન્જ કરો છો, 1 to change methyl CH3 and H. Now again you change with this Cl, then here it is Cl and H. 2 time change કરો તો RS configuration change ના થાય, it remains same as in the previous structure. बराबर? सेम वे अहींया लई लो, CH3 અને H ને ચેન્જ કરો, H અહીંયા આવશે, CH3 અહીંયા આવશે, એટલે CH3, તો CH3 વર્ટિકલ લાઈન ઉપર આવી ગયું. H, હવે અહીંયા જે H આવે, change it with this Cl, so H and Cl. So this is the complete Fisher formula. Clear છે? બરાબર? Convert each formula into Fisher projection. Suppose આ રીતે આપણને given structure is in like this, then convert it into Fisher projection. So as I told you, it is very simple. જે simple line થી draw કરેલું છે, that is CHO and CH3. This is right side, right? બરાબર? From the viewer side, આપણે viewer side થી જોવાનું right side કોણ છે અને left side કોણ છે, એ પ્રમાણે જ મૂકવાનું. બરાબર? તમે પાછા તમારી જગ્યા ચેન્જ ના કરી નાખતા આવી રીતના, કાર્બન આમ છે ને, એવું ના કરતા. From the viewer side, group which is on right side, put it on the right side. So this is the Fisher projection or Fisher formula as per Fisher. Now yes, one more example is there. बराबर है? C H Br CH3 bond C H methyl, that means CH3 and Br. તો આને ચેન્જ કરવા માટે કંઈ શું કરશું? ડેશ બોન્ડ વાળા જે છે, that is on the vertical line, HH, Br right side માં છે, Br CH3 CH3 and Br. Now again convert it into complete Fisher formula. So CH3, change the CH3 and H, and then H and Br. So it is CH3 and here it is Br. શું થશે? CH3 અને H ને 1-2 માં ચેન્જ કર્યો, 1-2 shifting, એટલે H અહીંયા આવશે, but we have to shift it 2 times, so configuration remain same, RS configuration. તો અહીંયા આગળ CH3 અને H ને ચેન્જ કર્યા પછી H અને Br ને ચેન્જ કરો, એટલે અહીંયા Br આવશે, અહીંયા H આવશે, આમ થાય. નેક્સ્ટ જે છે એમાં CH3 અને H છે, then CH3, અહીંયા H અને અહીંયા Br છે, ચેન્જ કરી નાખો, H Br. So this is the complete Fisher formula. બરાબર? નેક્સ્ટ જોઈએ. Which of the following molecules will not show optical activity? તો optical activity કઈ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ છે એ શો ન કરે? તો મેસો કમ્પાઉન્ડ જે હોય, મીન્સ કે એમાં કાયરલ કાર્બન પ્રેઝન્ટ છે, although it does not show optical activity because
it can be divided into two equal halves and it is superimposable, and that's why it will not show optical activity. તો એ ટાઈપનું કમ્પાઉન્ડ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. મોસ્ટલી રિમેનિંગ ઓલ આર ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ. તો ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ છે તો તમને આઈડિયા આવી જશે, ઓપ્ટિકલી ઇનએક્ટિવ છે એ આઈડિયા નહીં આવે. એટલે હું ડાયરેક્ટલી એના ઉપર આવું છું, કારણ કે એ ફિશર જે ફોર્મ્યુલા જે સોરી 3D ફોર્મ્યુલામાં જે શો કરેલું છે એને આપણે ફિશરમાં ચેન્જ કરીએ આઈધર, ઓર we use RS nomenclature, then we can do it very easily. So option C is the correct answer. And how can we solve it? See, H CH3 OH આમ છે. તો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર, સો this kind of structure we can't easily convert it into Fisher formula. Then what can we do? We can do it more easily by RS nomenclature. Okay. So RS nomenclature ma chiral carbon. Now you can easily understand that these two carbons are chiral carbon or chiral carbon. So 4 different groups should be there. So chej barabar. Okay. Now how can we do RS nomenclature? તો એના માટે શું કરવું પડે? આ કાયરલ કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટ બોન્ડિંગમાં હોય એ એટમનો એટોમિક નંબર જોવાનો. More atomic number will we will give it less lower number. Means કે અહીંયા આગળ એટોમિક નંબર 8 છે તો આને 1 કહેશું. Then this is also carbon and this is also carbon, but this carbon is having another carbon, another oxygen and 1 hydrogen. This carbon is having all 3 hydrogens, so it will get lower number. So it is second, methyl is third, then 1 2 3. So in this way it is 1 2 3. So 1 2 3 clockwise, and that means configuration is R. But when configuration is R, when fourth number is backside, or it which is having dash bond. That means કે બેક સાઈડમાં છે, પ્લેનના ક્યાં આવતો હોય? બેક સાઈડમાં આવતો હોય fourth number. Then the RS configuration, as per configuration, what you get the configuration, that is its configuration. So this is R configuration R. Now what about this one? Same way, this is the OH, that is first, then this carbon, it is second, and methyl is third. So again it is 1 2 3 clockwise. That means it should be R, but wait, fourth number is above the plane, it should be below the plane, back side of the plane. So above the plane, so that means R is not its correct configuration. Its correct configuration is S. So it is S. So one is R, another is S, and each chiral carbon is having 3 different groups, but both the chiral carbons is having same 3 different groups. ખ્યાલ આવે છે? This carbon is also having methyl, OH, OH, H, H. એટલે આ જે છે, so this compound is meso. How it is meso? It is in the way that CH3, OH,
H, OH, H. Meso compound means the compound which can be divided into two equal half and it is superimposable. અને equal half માં divide કરી અને એને impose કરજો, then it is superimposable. Then it is meso. It is meso. It can't show optical activity. Okay, so it is optically inactive. Optically inactive. Clear છે? મેસો કમ્પાઉન્ડ પણ અહીંયા ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે મેસો કોને કહેવાય એમ. બરાબર? The compound which can be divided into two equal halves and one half can be superimposable on the other one, then it is meso. Clear sir? Okay. Okay. And for cyclic compound maybe અહીંયા તમને problem હોય. H, Br, H. Suppose આમ છે. Now you can see that this carbon, both the carbon are chiral. Why? Because one is Br, here it is CH2 and it is CHBr. એટલે clockwise અને anti clockwise different groups આવે છે. That means કે અહીંયા આ બંને જે વેલેન્સી છે એ different group છે એમાં. બરાબર? આ બાજુ શું છે? આ સાઈડમાં CH2 છે, આ સાઈડમાં CHBr છે. So this carbon is having 4 different groups and that's why this carbon is chiral carbon. Same way this carbon is also chiral carbon because H, Br and CH2 and CHBr. So this is also chiral carbon and that's why there are 2 chiral carbons and that's why it is optically active. બરાબર? Remaining જે કઈ છે એમાં તો તમને easily you can understand. બરાબર છે? તો અહીંયા તમને આટલું ક્લિયર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. છે ક્વેશ્ચન. Very nice question. Which among the following compound will exhibit optical isomerism or optical activity or optically active? Tertiary butylamine, secondary butylamine, isobutylamine and N-butylamine. If you know the structure of these all the 4 compounds, you can easily find out that which one is optically active. Let's see. Tertiary butylamine, then you must know first of all tertiary butyl, that means CH3 bond C, CH3 bond. So this is tertiary butyl. Amine, that means NH2 is present here. So it is tertiary butyl and you can see that there is no chiral carbon is present, so it is optically inactive. Secondary butylamine, secondary CH3, CH2, CH, CH3 bond. Now this structure you must know. Secondary butyl તમને ખબર પડવી જોઈએ કે CH3, CH2, CH, CH3 bond. So this is secondary butyl. Amine, right? Isobutyl, CH3, CH, CH3 bond, CH3, CH, CH3 bond આમ છે. So this is iso. Total number of carbons 4 isobutyl amine, that means N-butylamine, CH3, CH2, 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 NH2. So this is N-butylamine. Suppose neopentylamine is given, then CH3C, CH3, CH3, CH2, NH2. So this is neopentylamine. Now you can easily
see that which compound is having chiral carbon or chiral atom. So this is the chiral carbon, because here it is ethyl group, it is methyl group, hydrogen and amine NH2. So this carbon is chiral carbon. Clear છે? Chiral carbon છે આ 4 different groups છે. That means optically it will show optical isomerism or optical active compound. Clear?